Welcome home, my newborn son. Kung interesado ka kung ano ang nasa loob netong malaking box na to, please stay tuned, mga ka-t-shirt. Ahoy mga ka-t-shirt! It's me again, Mike V, your t-shirt guy, to give you personal development topics and IT and tech stuff. Dumating na ang pinakahihintay natin na PS5! So, ngayon, titignan natin kung ano ang nasa loob netong malaking box na to. Okay? So, comment muna. With regards to the packaging, Data Blitz, maraming salamat because talagang they are intact and kagaya ng sinabi ni Data Blitz dito, packed with care, especially for you. So kung ano yung nakasabi dito at kung paano nila hinandle ito with care. So thank you very much. Very satisfied ako sa packaging nila. Alright? So without further ado, let's unbox this newborn baby boy of mine. Sagana sa bubble wrap. Hindi tinipid ang bubble wrap, mga ka-t-shirt. Dati pangarap ko lang ang PS5. Ngayon nasa ating mga harapan lang. Nasa ating harapan na. Bubulol-bulol pa ako. So dinadahan-dahan ko siya dahil fragile. Ang P, kikita ko na. Ang PS5. Oh my God. Ang hirap buksan. This is the Sony PS5. So, kitang-kita natin, no? Ito na ang pinakahihintay natin na unboxing. So, nakasulat dito ay 8K ready siya, 4K ready, and it has an HDR. So, yan. So, ang ganda ng box. Tingnan natin yung likod. Yeah. Mabigat siya, mga ka-t-shirt. Hindi siya puchu-puchu. So, makikita natin dito, play like never before. Yeah, kitang-kita nyo. So makikita rin natin dito, it has 825 GB. So, hindi siya
1 terabyte. And I think lesser din siya kapag ka-plinay na. Mga around 600 GB lang or 600 to 700 GB. Pero again, mabilis daw to sobra. Then, yeah. I think, ayan, kita nyo yung DualSense controller. So, nandiyan na siya. So, pagod. So, let's open na this PS5. Tapos yung pala laman, brick, no? Kaya mabigat. So, let's see. So, ayokong i-Mateo to. So, again, recap lang. I am one of the luckiest na nakapag-reserve ng PS5 here in the Philippines. So, we are very fortunate that we have the opportunity to unbox this big boy to our channel. So, napaka-thankful ako. So, let's open na. Tan tanan tanan. So, may card si Data Blitz. Yeah. Sabi ni Data Blitz, thank you for your purchase. Congratulations on being one of the first few to own a PS5 in the Philippines. Happy gaming. So, thank you, Data Blitz. So, yeah. Whew. Moment of truth. Moment of truth. So, we will have the first one na nasa box ay, so, tingnan natin. Di ba? Parang ano lang, oh, parang lalagyan ng siopaw, ng chowking. So, tingnan natin to. Tignan muna natin to. So, ito, nandito yung ating quick start guide. Ito yung manual. So, nandito lahat ng pwede nating malaman when it comes to PS5. So, nandyan siya lahat. So, mamaya babasahin ko to. And then, we also have a safety guide. So, yan. Nandito rin siya para alam mo kung paano siya i-care and so on. Yan. So, yan. Mamaya ko rin to babasahin. Or, seryoso, binabasa ba natin yung mga ganon? Pero, tingnan natin. Silipin ko yan later. And we have also the stand. The infamous stand. Yan. No? So, mamaya check natin yan. Check natin tong infamous stand. So, itong infamous stand is pwede mong ma-rotate. Yan. Rotate. Kaya natin siyang i-rotate, no? So, yan. Mamaya, i-try natin. Then, we have as well the HDMI. So, a very colossal HDMI. I think this is 8K ready. So, 8K ready siya. 8K ready. Ba't malabo? So, yan. 8K ready. Okay? So, next is the power brick. So, yan. So, power brick niya. So, yan. Yan. Power brick. Okay? Then, we have ito na. Then, we have the USB. So, USB cord. Ayan. No, it's not a USB cord. It is a Type-C cord. No? I suppose this is a Type-C cord for the controller. Ayan. So, yeah. Type-C cord for the controller. Yeah. And, ito na. This is the PS5 controller. Wow! Sabay-sabay natin tingnan. Wow! Kita niyo yan?
Kita niyo yan? Kita niyo yan? Di ba? Kita niyo yan? That's a PS5 controller. Di ba? Wow! Grabe, iba yung experience. Hindi mo siya, kala mo, most likely, di ba? Kala mo sa mga picture, the same siya ng feeling ng PS4. Pero kung titignan natin, no. Hindi po. Different yung feeling. Sobrang different. Mas malaki siya compared to PS4. Pero mas handy. Mas maganda yung grip. No? Ganda. And mas springy yung kanyang L2 and R2. So this is the Sony controller. Yan, no? And kung makikita natin dito, mamaya, i-zoom ko yan. Sana kaya ng camera, pero mukhang hindi. So, itong zoom na to, pagka min-microscope natin, it's a combination of the buttons. The X, the square, the circle, and the triangle. So, yeah. So, this is the controller. Okay. Itabi muna natin lahat ng mga to. At, tabi muna natin to lahat and let's go with the main body. No, tignan natin. Delikato. Ganito na lang. Hirap mo na mailabas. Sobrang hirap mailabas. Yan. Dahan-dahan. Take your time. Take your time. Yun, no? So, empty na. Tabi na natin yan. So, ito na. Yung PS5. Ito na. Yung PS5. Grabe, ang laki niya. Kalahati, halos katawan ko na. Sobrang bigat. Kita niyan. So, yan ang Sony PS5. Ba? Ang ganda. Pero kung titignan natin, napakalaki niya at napakabigat. Pero very handy siya. Kasi para siyang folder eh. So, mas maganda siyang buhatin compared dun sa iba. Yan. Kasi PS5 to talaga. Diba? So, this is the Sony PS5. So, tingnan natin tong kanyang stand, no? Tingnan natin kung paano to. Ayun. May palatandaan. Yan. Yung palatandaan niya ay yan. Palatandaan niya, guys, is yung makikita natin na mga arrow-arrow ay mga buttons, no? Ayan, yan yung palatandaan niya. Kung saan mo i-hook yung stand. So, yan. Diba? So, bakit ginawa tong stand na to, guys? So, para yung aerodynamics hindi madaling uminit at saka mas maganda sa yung hangin, yung airflow, no? Para mas
mas hindi siya ganun kadali uminit. So yan. Nalaglag. So we have also the ports. Yeah, we have two USB 3 ports. We have the LAN or the UTP, and we have the HDMI, and of course the power. Ang bigat. Kakahingal. So yeah, yan yung ports. Okay. So yeah, kakapagod mag-unboxing. Pero this is the Sony PS5. So we are one of the luckiest na nakakuha ng slot, no? So I am very happy for this bad boy to come home and be able for us to unbox, no? So tomorrow, guys, please stay tuned. We will have a review kung ano ba talaga yung pinagkaiba ng PS4 and PS5. Sisimulan natin yun with the physicals and of course the software. So, keep safe everyone and see you tomorrow on the next T-Shirt Guy vlog.